హరే కృష్ణ. కొంచెం మహారాజ్ గురించి చెప్తాను, మీరు అందరు కొంచెం నిశ్శబ్దంగా వినండి. నిన్న విన్నారు కదా, మీరు ఎంత చక్కగా వింటే అంత చక్కగా మీరు భక్తిలో పురోగతి సాధిస్తారు. అన్ని మిగతా విషయాలు పక్కన పెట్టండి, మీరు ఫోన్లన్నీ పక్కన పెట్టి జాగ్రత్త వినండి. మహారాజ్ పేరు భక్తు వాసుదేవ స్వామి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పేరు భక్తు వాసుదేవ స్వామి. ఈయన 1982లో నైజీరియా దేశస్థులు. అక్కడ ప్రభుపాద వారి పుస్తకాలు చదివిన తర్వాత ఇందులో చాలా మహత్యం ఉంది, నా జీవితాన్ని మారుస్తుంది, దీని మించిన మార్గం లేదు అని చెప్పి నిర్ణయించుకుని ఆయన సంపూర్ణంగా ఫుల్ టైం డివోటీ కింద ఇందులో ఇస్కాన్ లో వచ్చేశారు. తర్వాత ఏం జరిగింది, ఈయనని ఆయన గురువు గారు భక్తి తీర్థస్వామి మహారాజు ఆయన దీక్ష ఇచ్చిన తర్వాత మీరు మీరు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి దీన్ని ప్రచారం చేయాలి. ఎందుకంటే చదువుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకోగలరు, 10 మందికి ప్రచారం చేయగలరు. ఇది సెంటిమెంట్ కాదు, ఇది సైన్స్ అని చెప్పి ఆయన పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు, పెద్ద కాలేజెస్ లో స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా చెప్పమని చెప్పి వాళ్ళ గురువుగారి ఆదేశం ప్రకారం ఆయన అమెరికా దేశానికి వెళ్లారు. అమెరికా దేశంలో వాళ్ళు చాలా ఆనందించి ఎంతోమంది భక్తులుగా తయారయ్యి ఈయనకి అమెరికా దేశ పౌరసత్వం ఇప్పించారు. అప్పటి నుంచి కూడా ఈయన అమెరికా దేశంలో, ఎందుకంటే అమెరికా దేశంలో ఉంటే చాలా దేశాలు వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి పాస్పోర్ట్ అక్కర్లేదు, అందుకని ఆ దేశం యొక్క పౌరసత్వం తీసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన అన్ని కాలేజెస్ కి, ఐఐటి కాలేజ్ అనండి, ఐఐఎం అనండి, అట్లా పెద్ద పెద్ద కాలేజ్ అన్నిటికి వెళ్లి ప్రొఫెసర్స్ కి, స్టూడెంట్స్ కి ఆయన పవర్ పాయింట్లు తయారు చేసి వెళ్తారు, లెక్చర్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళు ఎంతో మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు. రెగ్యులర్ గా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఈయనకి షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి. మనం అడిగాం కాబట్టి మన మధ్య వచ్చి కూర్చున్నారు, లేకపోతే ఈయన చాలా బిజీగా ఉంటారు. ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎవరికి ఎలా చెప్పాలి, వాళ్ళు తగ్గట్టుగా అంతా రెడీ చేసుకుని వెళ్తారు. సో అట్లా ప్రపంచం అంతా కూడా తిరిగి ఈ ప్రచారం చేస్తుంటారు. సంపూర్ణంగా కృష్ణ, ఇప్పుడు చూసారా మనం భారతదేశంలో పుట్టాం, మనకి కృష్ణుడి గురించి తెలుసు. ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా యుక్త వయసు వచ్చే వరకు కూడా కృష్ణుడు అంటే ఏంటో తెలియదు. కానీ ఈ ఫిలాసఫీ బాగా అర్థమయ్యి చాలా ఆనందం కలిగి ఇందులో నా జీవితాన్ని అర్పించాలని చెప్పి సంపూర్ణంగా అర్పించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఈ రోజు మన ముందున్నారు. మనం చాలా అదృష్టవంతుని. మీకు ఆయన చెప్పింది అర్థమైనా అర్థమైపోయినా ఆయన మాటలు చెవులోంచి వెళ్తే మీకు తప్పకుండా కూడా లోపల పవిత్రంగా జరుగుతుంది. శ్రద్ధగా వినండి. నేను ఆయన చెప్పింది తెలుగులో చెప్తాను, కానీ ఆయన మాటలు కూడా మీరు జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ కూడా. భక్తి భక్తి వాసుదేవ మహారాజ్ కి జై. మన గురించి गाड़ी आ रहा है, क्या कर रहा है? गाड़ी आ रहा है क्या? अब चले जाओ, ऑडियंस लेट हो जाएगा. ओ मज्ञानाथ में Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you are welcome to this Parikrama,
And I think some of you have met before, and some of you we've never met before. So for the old friends, you're welcome. It's a rejoining ceremony, and for the new friends, you're welcome. I'm a liberal guy. Feel free, okay? So I've been asked to speak on some specific topic, and Akrura Guards, you've been there, so we saw some few things about Akrura. Now Akrura, as all of you know, is a very prominent figure in Lord Krishna's pastime. When King Kamsa wanted Krishna and Balaram to be killed by his wrestlers, he told Akrura, because Akrura is a close buddy to Krishna's family, close to Krishna. If you want to kill somebody, send somebody who is close to that person. Maharaj will translate. Maharaj. Hare Krishna. Speaker చూడండి. Hare Krishna. సాయిరామ్ ప్రభు. Speaker నా ప్రభు. Hare Krishna. Hare Krishna. I think nothing is too far away. The box is too far. The box is too far away, I think. Hello. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Agar Raji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. మీ అందరికీ కూడా ఈ బృందావన్ ధామానికి స్వాగతం. మీలో చాలా మందితో నాకు పరిచయం ఉంది, అంతకుముందు కలిశాను. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈ యొక్క అక్రూరు ఘాట్ మనం చూసి వచ్చాం కదా, దాని గురించి మహారాజు ఏం చెప్తున్నారంటే హరే కృష్ణ. సో బంధువులు battery the low. Which battery? This? No, it was charging. So charging here. Even the president last night. Hare Krishna. Ayana Prabhu. Oh, Gopi good fellow. Gopi Prabhu. I think that's Ayana Prabhu. హరే కృష్ణ. అక్కడ అక్రూరుడు కృష్ణుడి యొక్క కుటుంబానికి చెందినవాడు. ఆయన ఈ కంసుడి యొక్క రాజ్యంలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు. ఆయన కృష్ణుడికి చాలా దగ్గర కాబట్టి కృష్ణ బలరాముల్ని ఇక్కడ మల్ల యుద్ధం జరుగుతుంది, వాళ్ళిద్దరిని తీసుకురామని చెప్పి అక్రూరుని కంసుడు బృందావనం పంపిస్తాడు. Akrura was also part of Kamsa's close retinue, so he sent him to fetch Krishna and Balaram from Vrindavan. Go bring those two boys, we'll kill them. He didn't tell them we'll kill them. He said, go bring them for wrestling. అక్రూరుడు కంసుడి యొక్క రాజ్యంలోనే ఆయన ఉద్యోగం చేసేవాడు కాబట్టి, నువ్వు వెళ్ళి ఇక్కడ మల్ల యుద్ధం జరుగుతుంది, ఈ కృష్ణ బలరాముడు ఎవరో మల్ల యుద్ధం బాగా చేస్తారని విన్నావు. అందుకే వాళ్ళిద్దరిని ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఈ మల్ల యుద్ధం అనేది మనం ఇక్కడ నడుపుదాం. కృష్ణ బలరాముల్ని చంపడం కోసం కంసుడు వేసినటువంటి ప్లాన్ ఇది. So, when Akrura arrived at Nanda Maharaj's home, he was very curious to know what has brought Akrura, and so he made some inquiries. He gave him some good reception. Somebody comes to your house, first of all, you give them good reception, then you can ask, yes, what is it that brought you here? That's exactly what Nanda Maharaj did. I said, when Akrura came to meet Nanda, he was curious to know what had brought him.
So he welcomed him, he gave him a good reception, but then after sat him down to ask him what he came to do, what was his mission. అక్రూరుడు వచ్చి నందమహారాజుని కలిసినప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చిన విషయం ఏంటో తెలుసుకుందాము, నువ్వు అక్కడి నుంచి ఏం తీసుకొచ్చావు వార్త అని చెప్పి అడిగి అక్రూరుడికి చాలా మర్యాదలు అంత చేసిన తర్వాత నువ్వు వచ్చిన కారణం ఏంటి అని అడిగారు. In fact, this whole story is just full of lessons. First lesson here is that if someone visits you, if even you perceive him to be an enemy, no, receive him nicely. Then you can sit him down and ask him what he came for. శత్రువు నుంచి వచ్చినా గానీ మొట్టమొదట ఆయన్ని అగౌరవపరచకూడదు, పిలిచి మర్యాదగా నువ్వు ఏ పని మీద వచ్చావని చెప్పి మన వైపు నుంచి వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి. So when Nanda asked Akrura, and Akrura unveiled, he said he has come to fetch his two boys, Krishna and Balaram, comes and want them to participate in a wrestling match. అప్పుడు అక్రూరుడు మీ ఇద్దరు కృష్ణ బలరాముల్ని నాతో పంపించండి, వాళ్ళకి మల్ల యుద్ధం కోసం ఆహ్వానం తీసుకొచ్చాను, కంసుడు వీళ్ళిద్దరిని తీసుకురమ్మని చెప్పాడు అని చెప్పారు. When Nanda heard this from Akrura, he was not happy about the whole scenario, because these boys, he loved them so much, he doesn't want to part with them for even a moment. నందమహారాజుకి అది నచ్చలేదు, ఈ ఇద్దరు పిల్లల్ని వదిలి ఒక్క క్షణమైనా ఆయన ఉండలేడు కాబట్టి అక్రూరుడు ఏదైతే కోరుతున్నాడో ఇది ఆయన ఇష్టపడలేదు. So Krishna and Balaram, especially Krishna, was contacted, and Krishna didn't find any big deal about it. He said yes, they will go. వెంటనే వాళ్ళు కృష్ణ బలరాముల్ని అడిగారు, వెళ్తారా, ఇట్లా మల్ల యుద్ధం ఉందంట, మీకు ఆహ్వానం వచ్చిందంటే ఇది పెద్దగా వాళ్ళు భయం పుట్టించలేదు, ఏముంది నేను వెళ్తాను అని చెప్పాడు కృష్ణుడు. But when the news went to the streets of Vrindavan that Akrura has come to fetch Krishna and Balaram to Mathura, the Vrajabasis were devastated. ఎప్పుడైతే విషయం బృందావనం అంతా కూడా వ్యాపించిందో బృందావన వాసులందరూ కూడా అక్రూరుడు వచ్చి కృష్ణ బలరాం తీసుకువెళ్ళడాన్ని విషయాన్ని తెలుసుకున్న వెంటనే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధపడ్డారట, అందరూ కూడా కుప్పకూలిపోయారట. The Vrajabasis, especially the young girls, they were crying. They don't want Krishna to live in Vrindavan for even a moment. బ్రజవాసులందరూ కూడా కృష్ణుడు ఒక్క సెకండ్ కూడా బృందావనం దాటి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇష్టం లేదు, వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాధపడ్డారట. So to cut matters short, eventually the arrangement was made. Krishna and Balaram, they mounted the chariot, Akrura's chariot, and so they started proceeding onto Mathura. But these gopis, they were so much languishing, they were so much in pain. Some of them came and lied down on the road to be crushed by Akrura's chariot. అక్రూరుడు రథం మీద వచ్చాడు, ఆ రథం మీదకి కృష్ణ బలరాములు కూర్చున్నారు మధురకు వచ్చి ఈ మల్ల యుద్ధంలో పాల్గొనడం కోసం. కానీ వ్రజ గోపీలందరూ కూడా మా మీద నుంచి రథం తీసుకెళ్ళండి, మేము రథాన్ని వెళ్ళలేము, కృష్ణ బలరాముని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళలేము అని చెప్పి ఆ రోడ్డు అంతా కూడా వాళ్ళు అడ్డంగా పడుకున్నారు. Again, when you love someone so much, you don't want them to travel. And it's just a common scenario. You don't want them to leave. But Krishna pacified the gopis. He pleaded with them. And one of the things he said, he used what we call in modern sociology as I can't remember the term, but he used some idiom. He told the gopis, don't worry, he didn't say I'm going to kill Kamsa. He said, I'm going to pacify Kamsa. That is, I can't remember, that is a terminology we use. When you use a very soft word or soft phrase to describe something really terrible, you make it feel as if it's juicy. కృష్ణుడు నేను మల్ల యుద్ధానికి వెళ్తున్నాను, చాలా వీరోచితంగా పాడుతాను, ఇట్లా ఏమీ చెప్పలేదట. వాళ్ళతో అన్నాడు, ఏమీ లేదమ్మా, నేను బృందావనం వెళ్తాను, ఆయనతో కాంప్రమైజ్ అయ్యే విధంగా, అంటే ఆయనతో నేను ఏమీ కూడా పెద్దగా యుద్ధం అది చేయను,
అన్న విధంగా వీళ్ళందరినీ కూడా అప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ చాలా లైట్ చేశాడు ఆయన. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ భయపడుతున్నారు, అక్కడ వెళ్తే కంసుడు చంపేస్తాడేమో, వీళ్ళు ఈయన లేకుండా ఎలా ఉంటామని. ఏమీ లేదు, జస్ట్ వెళ్ళి వచ్చేస్తానులే, మీరేం అనుకోకండి, నేనేమి పేచీ పెట్టుకుని అక్కడ గొడవ పడలే అని చెప్పాడు. I remember the word euphemism. When you so Krishna, look at Krishna and the gopis. Sometimes people say the gopis, they are just ordinary village girls, they don't know anything. But when Krishna used this euphemism, I'm going to pacify Kamsa. The gopis, who are very, very highly reputed scholars in their past lives, they wanted to enjoy with Krishna. Krishna said, gave some condition that, oh no, you wait, when I come as Krishna, then you will be with me. Those gopis, they understood Krishna's use of that word, I'm going to pacify Kamsa. They knew, they understood, yeah, he's going to kill the rascal. ఈయన అందరినీ కూడా సమాధాన పరుస్తున్నాడు. నేను కృష్ణుడిని, నేను వెళ్ళి కంసుడిని సమాధానపరిచి వచ్చేస్తాను, మీరందరూ కూడా బాధపడకని చెప్పాడు. గోపికలు ఎవరు అంటే అంతకుముందు సర్వశాస్త్రాలు వేదాలు సమస్తము తెలుసుకున్న వాళ్ళు, సంపూర్ణంగా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందినటువంటి భక్తులు. సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, తప్పకుండా కృష్ణుడు వెళ్తున్నాడు, కంసుడిని చంపే వస్తాడు అని అనుకున్నారు. So they gave way, the gopis gave way, and Akrura, started going. And on their way, Akrura stopped and wanted to take a dip in the Yamuna. అక్రూరుడు కృష్ణ బలరాం తీసుకుని రథంతో ముందు కదిలాడు. కొంత దూరం వెళ్ళాక యమునలో స్నానం చేయడానికి లోపలికి దిగాడు ఆయన. So this is described in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Sometimes people tell us, we just went to one place and the priest said something I never heard before, so I asked, which literature is this stated, and he became offended. But we have to, when someone says something, tells us a story, we want to know which of the Puranas, which of the scriptures says that. So, when Akrura went to into the Jamuna to have a dip, he had an amazing experience. He had the darshan of Krishna and Balaram right there as he took the dip in the Jamuna. అక్రూరుడు అక్కడ యమునలోకి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కృష్ణ బలరాముని నిజ దర్శనం చేసుకున్నాడు. వాళ్ళిద్దరు కూడా అంతకుముందు తను రథంలో తీసుకొస్తున్నాడు, కానీ అక్కడ స్నానంకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని దర్శనం చేసుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఈయన ఒక్కడే వెళ్ళాడు ఆ యొక్క నదిలో స్నానం చేయడం కోసం. ఇంకోటి మహారాజు ఏం చెప్తారంటే, దీని గురించి రకరకాల కథనాలు వినిపిస్తాయి మనకి, దీనికి ఒక ప్రమాణం అంటూ ఉండాలి. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం చెప్పారో అదే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మహారాజు మనకి. మీకు వేరే వేరే కథనాలు వింటే మాత్రం దానికి ప్రమాణం లేకపోతే కనుక దాన్ని నమ్మక్కర్లేదు. So he was wondering, I thought these two boys are sitting on a chariot. Do they come with me? Do they also come into the river, into the Jamuna? So he went to check. They were there. ఆయన అక్కడ కృష్ణ బలరాముని చూశాడు. వాళ్ళిద్దరూ రథంలో కూర్చున్నారు, నేను ఒక్కడే వచ్చాను కదా, ఇక్కడికి ఇద్దరు ఎట్లా వచ్చారంటే చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన. వెనక తిరిగి చూస్తే రథంలో ఇంకా ఇద్దరు కూర్చుని ఉన్నారు. But for someone, for Krishna, for the Supreme Lord to reveal himself to somebody in form of a darshan, it means that person is very, very advanced in his devotion to the Supreme Lord. ఈ విధంగా భగవంతుడు ఎవరికైనా ఇటువంటి లీల అనేది ఒకరి జీవితంలో కలిగిందంటే వాళ్ళు చాలా శుద్ధ భక్తులే ఉండాలి. సామాన్య వ్యక్తుల ముందు భగవంతుడు ఎటువంటి లీలలు చేయడు. అక్రూరుడు శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి ఆ విధంగా అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు, ఇక్కడ లోపల కూడా ఇద్దరిని దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది. And of course, from Bhagavatam, we understand Akrura is a very great devotee of Lord Krishna. So it wasn't a surprise that Krishna gave him darshan in the river Jamuna. మనం భాగవతం ప్రకారంగా అక్రూరుడు శుద్ధ భక్తుడు, అది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అందుకనే అక్రూరుడికి ఆ యొక్క యమునా నదిలో తన యొక్క దర్శనాన్ని వాళ్ళకి ప్రాప్తికి పిలిచాడు. So then Akrura, after finished his dip, he came back
to the chariot, and they drove on to Mathura. అక్రూరుడు అక్కడితో వాళ్ళకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకుని వచ్చి తన యొక్క రథం మీద కూర్చుని యమున నుంచి అక్కడి నుంచి ఈ యొక్క మధుర మనం ఎక్కడైతే కూర్చున్నామో ఈ స్థానానికి ఆయన్ని తీసుకొచ్చాడు. So that very place where this Leela took place, where Lord Krishna revealed himself to Akrura in the Jamuna, that is a place that is now a memorable site, a theater. Where you've been to, we have a deity of Krishna and Balaram and Akrura in the middle there. మనం ఆల్రెడీ దర్శనం చేసుకొచ్చాము. అది బృందావన్కి బోర్డర్లో ఉంది. అక్కడ అది అక్రూర ఘాట్. అక్కడ కృష్ణ బలరాముల యొక్క విగ్రహాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో అక్రూర యొక్క విగ్రహం ఉంది. Now, the important thing for us is that we tend to think that going to this pilgrimage place like Akrura Ghat is nothing. But that is not how we should view it, because there are some people on this planet who have read about Akrura taking Krishna and Balaram to Mathura, Akrura going to the Jamuna to have a dip and his experience. But majority of the people who have even read about this story, they have never been to Akrura Ghat. And so, for you to have been there, that is a special favor of the Lord. ఈ అక్రూరు ఘాట్కి సామాన్యంగా ఎప్పుడు కూడా దీని గురించి తెలుసుకోలేని వాళ్ళు అక్రూరుడు కృష్ణ బలరాముని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మల్ల యుద్ధానికి వాళ్ళని తీసుకొచ్చినట్టు కానీ అక్రూరు ఘాట్లో స్నానం చేసినట్టు కానీ మీరు ఎక్కడ విని ఉండకపోతే ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశమే లేదు. మీకు అంతకుముందు ఎంతో సుకృతి ఉంది, భగవంతుడి యొక్క కృప ఉంది కాబట్టి ఈ రోజున వచ్చి మీరు ఆ యొక్క స్థలాన్ని దర్శించగలిగారు. So, what happened over 5,000 years ago? That Leela is still going on. We don't have the vision, the anointed eyes, the pure eyes to see. But just by visiting that place, we have amazing transformation that we can't even estimate. ఈ లీల ఎప్పుడు కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ ప్రదేశానికి మీరు వచ్చి ఆ భావాన్ని ఎప్పుడైతే మీరు ప్రదర్శించారో, ఆ కుతూహలంతో మీరు ఎప్పుడైతే ఉన్నారో, మీ జీవితం అనూహ్యంగా మారిపోతుంది. మీరు భక్తి మార్గంలో చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. Now, the reason we go to these places is to have the positive spiritual impact of these holy places on our consciousness, on our behavior. Because now, in science, there is a theory called the field theory. In the field theory, the German psychologist, Professor Levin, who developed the field theory, after so much of research on environment, the impact of environment on behavior, he came up with a conclusion that the environment impacts on us. So, by going to Akrura Ghat, whether you like it or not, you have a positive spiritual impact on your consciousness. ఈ యొక్క చుట్టూ వాతావరణం మన మీద ప్రభావం చూపిస్తుందని మన సైన్స్ కూడా చెప్తుంది. సైన్స్లో మనం తెలుసుకుంది అంటే చుట్టూ వాతావరణం మన మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. అదేవిధంగా మీరందరూ కూడా తెలుసో తెలియక వెళ్ళినా కానీ అక్రూరు ఘాట్ అక్కడ యొక్క స్పిరిచువల్ వైబ్రేషన్ మీ అందరి మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుంది. So, all of you who have endeavored to visit the Akrura Ghat, congratulations, and we hope that you sustain that enthusiasm, and when you are being exposed to the idea of coming again to Vraja Parikrama, you should be very enthusiastic to come to participate, because there is no limits to how we can be purified. అక్రూరు ఘాట్ దర్శించినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇది ఇక్కడితో ఆగిపోకూడదు. మన జీవితంలో ఒకసారి చూసాం అనుకోకూడదు. మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా మీ అందరూ పరిక్రమ రావాలి, జీవితాంతం కూడా వీటిని దర్శించుకోవాలని ఒక
భావం మీలో కలగాలి. So we go to the next. What is the next thing? Bhatrur Bihari. Okay, so Bhatrur Bihari, basically, for those of you who have read the Bhagavatam, the 10th canto, when Krishna and his boyfriends were tending the cows, we are rearing the cows, at some point in time, Krishna claimed that he was hungry. And so he asked these hired boys to go and beg food from the Brahmins close by. కృష్ణ బలరాములు గోవులను తీసుకుని తమ గోపబాలతో ఆ అడవికి వెళ్ళి వాటిని పాలన చేస్తున్నప్పుడు కృష్ణుడికి ఆకలి వేస్తుంది. ఆ దగ్గరలోనే బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు అక్కడ, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం ఆహారం తీసుకురండి అని చెప్పి తన స్నేహితులందరినీ కూడా పంపించాడు. Of course, the cowherd boys also complained that they were hungry, they needed something to eat. So Krishna concurred and he told them, all right, go and beg food from the Brahmins nearby. సో ఆకలిస్తుందని చెప్పి మీరందరూ వెళ్ళి కొంచెం భిక్ష తీసుకోండి, ఆ బ్రాహ్మణులు ఏదో చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు ఇస్తారు, మీరు భిక్ష అడిగి రండి అని చెప్పి తన స్నేహితుల్ని వాళ్ళ దగ్గర పంపించాడు. So Krishna told the cowherd boys, go and tell them that Krishna and Balarama are here and we needed some foodstuffs from them. వాళ్ళకి మా పేర్లు చెప్పండి, కృష్ణ బలరాములు వచ్చారు, ఇక్కడ గోవులను కాస్తున్నారు, మీరు కొంచెం ఆహారం ఇవ్వండి, వాళ్ళ ఆకలితో ఉన్నారు అని వాళ్ళతో చెప్పమని చెప్పి కృష్ణుడు స్నేహితులు పంపించాడు. But when the cowherd boys who were sent, when they went to these Jaggic Brahmanas, they were very expert in performing Jaggic sacrifices. They were so absorbed in the sacrifices that they didn't give them any attention. Back to Krishna. And so Krishna said, okay, don't worry, go and meet the wives of these Brahmanas. వాళ్ళు కృష్ణుడికి ఆకలిగా ఉంది, ఆకలి తీర్చలేకపోతున్నాం అని చెప్పి స్నేహితులందరూ కూడా బాధపడ్డారు. తిరిగి వచ్చి కృష్ణ ఎట్లా జరిగింది, వాళ్ళు అడిగితే ఇవ్వట్లేదంటే మీరేమనుకోకండి, ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుల యొక్క భార్యల దగ్గరికి వెళ్ళండి, వాళ్ళని అడగండి అని చెప్పి పంపించారు మళ్ళీ. So when these cowherd boys went and met the wives of these Brahmanas, these Jaggic Brahmanas, the wives of these Brahmanas, they were so enthused just to hear that Krishna wanted some offering from them, and they very quickly arranged some foodstuffs and sent it to Krishna. But their husbands were very much against it. బ్రాహ్మణుల భార్య దగ్గరికి ఎప్పుడైతే వెళ్ళి వీళ్ళు అడిగారో వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. కృష్ణ బలరాములు మా దగ్గర నుంచి ఏదో తీసుకోవడానికి వాళ్ళు సన్నద్ధంగా ఉండారంటే నాకు చాలా ఆనందం చెప్పి వాళ్ళు తినడానికి చాలా రకాలైన ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసి ఇచ్చారట వాళ్ళకి. So again we see how becoming too involved in our duties can distract us from pure devotion, because they are supposed to be performing sacrifices for the pleasure of Lord Vishnu, for the pleasure of Lord Krishna. But here Krishna has come and said, give me some offering. And they are too busy to give offerings. The purpose of their life would have just been fulfilled right on the spot. But that purpose was neglected at that time. ఈ బ్రాహ్మణులు చేసే ఆ యజ్ఞం కూడా కృష్ణుడు తృప్తిపరచడం కోసం చేస్తున్నారు. కానీ కృష్ణుడికి ఆకలిగా ఉంది, ఆయనకి ఏదైనా ఇమ్మని అడిగితే వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ మార్గం అర్థం కావటం లేదు. వాళ్ళు చేసే పద్ధతి మీద మనసు ఉంది కానీ కృష్ణుడి మీద వాళ్ళకి ప్రేమ అనేది కనపడలేదు. So we find that sometimes people could be seen as very elevated devotees, very great devotees, but they are just involved, too much caught up with the rituals. మనం చాలా చోట్ల చూస్తుంటాము, చాలా చాలా ఉన్నతంగా ఉన్నటువంటి భక్తుల్లా కనిపిస్తారు. కానీ వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద ప్రేమ కన్నా కూడా చేసే యొక్క రిచువల్స్ మీద వాళ్ళకి ఎక్కువగా నమ్మకారం ఉంటుంది, దాన్ని ఎక్కువ పాటించాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. So much so that if they have opportunity to meet with Krishna, the rituals that they're so much attached to will distract them from meeting up with Krishna.
వాళ్ళు అంత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నా కానీ వాళ్ళు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళకి మార్గం చాలా దూరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రిచువల్స్ మీద వాళ్ళకి మనసు ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే పద్ధతి, ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని చెప్పి ఆ చేసే పద్ధతి మీద ఉంటుంది, కానీ కృష్ణుని తృప్తిపరిచే దాని మీద వాళ్ళకి మనసు ఉండదు. So, in this very theater, this is where Krishna had his nice meal, foodstuffs from the wives of the Jagit Brahmanas, and that place is memorable. That site is where you have visited, and so you have directly participated in that Leela because you have visited there, and that Leela is a continuum, is ongoing. All of Krishna's Leela, this is the beauty of Krishna's Leela. All of the Leelas in Mathura and in Vrindavan, they are ongoing. We may not have the purified eyes to perceive it, but just by going to those places, we have a transformation. ఇక్కడ జరిగిన లీలన్నీ కూడా నిత్య లీల అంటాం. అంటే ఎప్పుడు కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇది ఒక రోజు అయిపోయినాయి కాదు. కాకపోతే మనకి ఆ యొక్క వాటిని చూసేటటువంటి కళ్ళు మన దగ్గర లేవు. అవన్నీ కూడా స్పిరిచువల్ ఐస్ అంటాం కదా, అది మన దగ్గర లేదు. కానీ ఆ ప్రదేశానికి తెలిసి తెలియక వెళ్ళినా కానీ మనలో భక్తి మార్గంలో మన పురోగతి అనేది తప్పకుండా సాధిస్తాం. So this very Leela is a lesson for us. It's something similar to what to the story of the Brahmana and the cobbler. Cobbler is just an ordinary person, and the Brahmana is supposed to be very advanced, but the Brahmana had no faith. The cobbler has such intense faith in the Lord that whatever Nanda Muni told him, he said, "Oh, I'm not surprised about that. The Lord can do anything." దీనికి సంబంధించింది ఇంకో కథ ఉందని చెప్తున్నారు మహారాజు. ఒక బ్రాహ్మణుడు చెప్పులు కుట్టేవాడు. వాళ్ళిద్దరిలో నారదముని ఇద్దరిని కలుస్తాడు. కలిసినప్పుడు బ్రాహ్మణుడు భగవంతుడు ఏదో గొప్ప కార్యం చేస్తున్నాడంటే అది ఎలా చేయగలడు భగవంతుడు, అది ఎట్లా సాధ్యం అంటాడట. అదే చెప్పులు కుట్టేవాడైతే భగవంతుడు ఏదైనా చేయగలడు, దాంట్లో మనకి డౌట్ ఎందుకు ఉండాలని చెప్పి ప్రశ్నిస్తాడు నారదముని. So the two stories are similar. The import of the two stories is the same. Who is more faithful? Is it the person who is externally very elevated, a big position, or the person who is just faithful despite their qualification, material qualification? ఇది మన భౌతికంగా మనం ఏ విధంగా ఉన్నామనేది భగవంతుడి భక్తికి కొలమానం కాదు. భౌతికంగా మనం ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా కానీ భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసము, ఆయన పట్ల మనకి కృతజ్ఞత ఉంటే మనం భక్తిలో చాలా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. అది కాకుండా మరి ఎంతో ఘనత చెందిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఎంతో గొప్ప పొజిషన్లో ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఆ రెండు లోపించడం వల్ల వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో చాలా వెనకబడి ఉంటారు. So especially in the Kali Yoga, it is very common that people who are born in some high caste, they tend to think that they're better than everyone else. Like the Brahmanas, those who are born in Brahman family, and Prabhupada mentions that you may be born in a Brahman family, but for you to be a Brahman, you have to be trained. You have to be trained. Just like you may be born by parents who are doctors. Mother is a doctor, father is a doctor. It doesn't make you a doctor. ఎంత గొప్ప కుటుంబంలో పుట్టినా కానీ మనకి ఆ క్వాలిఫికేషన్ రాదు. మనకి శిక్షణ అనేది ఉండాలి. బ్రాహ్మణుల పిల్లలు బ్రాహ్మణులు కాదు, వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చి ఆ యొక్క గుణాలు వాళ్ళు వస్తేనే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు డాక్టర్లే ఉంటే పిల్లవాడు ఆటోమేటిక్ గా డాక్టర్ కాడు, అతనికి కూడా శిక్షణ అనేది అవసరం. So the wives of the Brahmanas who are faithful in Krishna, who render the service and got the blessings, they are not such elevated people. There's some mothers or some housewives. The Brahmanas are regarded as highly elevated spiritual people, but they had no faith in Krishna. బ్రాహ్మణులు చాలా గొప్పగా అనుకుంటాం, వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళని, కానీ వాళ్ళకి కృష్ణుడి నుంచి చాలా దూరంగా ఉంటారు.
ఈ గోపికలు వీళ్ళు వాళ్ళకి ఎటువంటి వాళ్ళు చదువుకొని వాళ్ళు విలేజ్ గర్ల్స్ అంటాం వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉంది, ఆయన పట్ల శరణాగతి ఉంది. సో వాళ్ళు కృష్ణుడికి చాలా దగ్గర ఉంటారు. So what is the next stop? Okay. Okay, so the next item on the agenda is Kamsa Kila. That is the fortress of Kamsa, the palace of Kamsa. Fortress. The wall fortified so that no enemy will enter. ఇదంతా కూడా ఒక కంసుడు తనని తాను రక్షించుకోవడం కోసం కట్టినటువంటి ఒక కోట. So it's still happening today that kings, they like to go and conquer. They like to create some wars to conquer so that they get big territory. They conquer and then, claim the territories of the other kings. And so Kamsa, he was very much powerful in his time. And so he protected himself from invasion. That is why you see that fortress is so thick and so strong that if you throw even a bomb, it will not affect it. ఈ రోజు కూడా చూస్తున్నాము, ఒక దేశం ఇంకో దేశం మీద యుద్ధానికి వెళ్తుంది. ఆ దేశం యొక్క భూభాగాన్ని మనం ఆక్యుపై చేద్దామని. అదేవిధంగా ఆ రోజుల్లో కూడా రాజులు వేరే రాజుల మీద దండెత్తేవారు. అంటే కంసుడు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఈ కోటను కట్టించుకోవడం జరిగింది. దాని మీద మీరు ఒక బాంబు వేసినా కానీ అది చెక్కు చెదరదు. The palace of the king is always built in such a way that enemies cannot penetrate. That is why you see that palace, Kamsa's palace, so powerfully positioned and fortified so that enemies cannot break through. ఆ కోటని ఎంత బలంగా కట్టించుకుంటారంటే శత్రు భయం లేకుండా చాలా బలంగా కట్టించుకుంటారు. ఒక్కసారిగా 45,000 మంది సైనికులు వచ్చి దాడి చేసినా కానీ దాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళలేరు ఎవరు కూడా. But then the question is, why? What is the whole reason for this fortification? They are afraid. They are afraid of death. They are killing people, but the others say they are afraid of death. Kamsa is what very expert in exterminating humans, but himself was afraid of death. ఇటువంటి వాళ్ళు ఇతరులను చంపడంలో ఎటువంటి సంకోచం ఉండదు, అందరినీ చంపుతారు. కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రాణం మీద చాలా భయం ఎక్కువ. So sometimes people wonder if Kamsa's father, Ugrasena, King Ugrasena, is such a holy person, is such a saintly king. How come he gave birth to a person, a demon like Kamsa? ఉగ్రసేనుడు చాలా మంచి రాజు, అతను చాలా పుణ్యాత్ముడు. అటువంటిది తర్వాత ఆ కంసుడిగా రాజ్యాన్ని ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. The truth is that Kamsa is or was not actually a biological son of Ugrasena. It's not. Kamsa was not from Ugrasena's semen. కంసుడు యొక్క తండ్రి ఉగ్రసేనుడు అని చెప్తాము, కానీ ఉగ్రసేనుడు యొక్క కుమారుడు కాదు కంసుడు. కంసుడు యొక్క తండ్రి వేరు, తండ్రి ఉగ్రసేనుడు కాదు. How many of you have heard a story about Kamsa's birth? Kamsa's birth. How Kamsa took birth? కంసుడు ఏ రకంగా జన్మ తీసుకున్నాడో ఎంతమంది తెలుసు? So, attention. In the Srila Vyasadeva has documented in his Harivamsa, in the Vishnu Parva of the Harivamsa, that is the story of how Kamsa actually was born. హరివంశ అనే శాస్త్రంలో వ్యాసదేవుని వారు కంసుడు ఏ విధంగా జన్మించాడు అనే విషయాన్ని అక్కడ ధృవపరిచారు. So one time, Narada Muni had visited Kamsa, and in
Kamsa, received him very nicely. And then they went into discussion. They went to some secluded place and they were discussing. And then I told Kamsa that, listen, Ugrasena is not your father. ఒకసారి నాదుల వారు వచ్చారు కంసుని కలవడం కోసం. వాళ్ళిద్దరు ఏకాంతంగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు నాదుల వారు చెప్పారు, ఈ యొక్క ఉగ్రసేనుడు నీ యొక్క తండ్రి కాదు అని చెప్పారు. Kamsa couldn't believe his ears. So he was very curious. He asked Nada to tell him the details. కంసుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు, ఇది ఎట్లా జరిగింది అని చెప్పి చాలా ఆతృతతో అడిగాడు. దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి కథ నాకు చెప్పండి అని చెప్పి అడిగాడు. So Nada Muni told him how one time Padmavati is Ugrasena's wife. Padmavati, who supposedly gave birth to Kamsa. So one time Padmavati, just after menstrual period, he had gone to Yamuna mountain to have a periscopic view of that scenario. మన ఉగ్రసేనుడి యొక్క భార్య పేరు పద్మావతి. ఆవిడ ఒక్కసారి తన యొక్క ఈ బలిష్టు అయిపోయిన తర్వాత ఉన్న సమయంలో ఒక యమున దగ్గర ఒక పర్వతం దగ్గరికి చూద్దామని చెప్పేవాడు, అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. So she went there with some ladies, and this mountain is at the peak of the mountain, so beautiful. And so they were strolling around, and coincidentally, Drumila, a Danava, also came there on a chariot. So as he alighted, he saw this superlatively beautiful lady. వాళ్ళు పైకి వెళ్ళారు, కొంతమంది ఆడవాళ్ళు కూడా తీసుకుని వెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక రాక్షసుడు, Drumila is the Danava who came there. Kamsa's mother is Padmavati. సో అక్కడికి దుమల అని చెప్పి ఒక రాక్షసుడు వచ్చి చూడడం జరిగింది. ఈవిడ చాలా అందంగా ఉందట, చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. So Drumila had his chariot driver and they came down. So he was discussing with his chariot driver, who could this beautiful woman be? And the chariot driver had no answer. ఈవిడ కూడా ఒక రథంలో వచ్చింది కదా, వస్తే ఆ రాక్షసుడు అడుగుతున్నాడట, సో ఈ యొక్క అందమైన ఈ అమ్మాయి ఎవరు అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తుంటే అతను ఏం చెప్పటం లేదు, ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు. So the Danavas, they are very mystical. They have a lot of mystic powers. So Drumila, he went into meditation. He went into meditation and said, to be able to figure out the identity of that lady. రాక్షసులకి అతీంద్రియ శక్తులు ఉంటాయి. అతను కాసేపు మెడిటేషన్ అంటే ఆలోచించేసి ఆవిడెవరో తెలుసుకున్నాడు ఆయన. Then he discovered this is Padmavati, Ugrasena's wife. అప్పుడు అతనికి అర్థమైంది ఇది ఉగ్రసేనుడి యొక్క భార్య పద్మావతి అని. And the beauty of Padmavati was irresistible. In fact, in the Harivamsa, if you hear the description that Drumila was giving about what was happening to his senses and his mind, he couldn't resist the temptation. So he changed. He has a mystic power. So he changed to Ugrasena. ఈయన చాలా మిస్టికల్ పవర్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎప్పుడైతే పద్మావతిని చూశాడో ఈయన మనసు అంతా కూడా చంచలం అయిపోయింది. తన యొక్క ఈ యొక్క మిస్టికల్ పవర్స్ అంటే ఈ యొక్క శక్తులతో తనే ఉగ్రసేనుడి కింద రూపం దాల్చాడు. So here is the case. Someone has mystic power, but he uses it for sinful activities. ఎవరికైనా ఈ అతీంద్రియ శక్తులు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు తప్పకుండా పాపాలు చేస్తారు, ఎందుకంటే వాటిని ఉపయోగించుకుంటారు వాళ్ళ యొక్క స్వలాభం కోసం. So this
Drumila Ugrasena, he approached Padmavati and defiled her. ఈ ఉగ్రసేనుడి రూపాన్ని తీసుకున్నటువంటి రాక్షసుడు పద్మావతి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ్ని మోసం చేశాడు. So Padmavati was serving Drumila, apparently thinking this is her husband, because he assumed the form of Ugrasena. But at some point in time, women, they are very, very socially intelligent. They are very, very sharp. At some point in time, she understood, wait a minute, no, this is not my husband. ఆడవాళ్ళు చాలా 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 తెలివిగా ఉంటారు. ఆవిడకి ఈయన రూపాన్ని మార్చుకొచ్చినా గానీ ఇతను నా భర్త కాదని చెప్పి ఆవిడ ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగింది. So she chastised him. You are so vile and perverted. You are a disgrace to your family. అతన్ని చాలా ఇదిగా ఆవిడ తిట్టడం జరిగింది. నువ్వు నీ యొక్క కుటుంబానికి మద్దతు తెచ్చావు, నువ్వు ఇటువంటి పని చేయకూడదని చెప్పి ఆవిడ తిట్టిందట. After chastising Drumila heavily, Drumila also became enraged. He became angry. And he said, you should be happy. You are ordinary human being. I'm a Danava. Now I have given you a child. I have given you a child. I have impregnated you. సరే, నీకు ఇంతవరకు కూడా పిల్లలు లేరు, నేను నీకు ఈ భాగ్యం కలిగించాను కాబట్టి నువ్వు నన్ను మెచ్చుకోవాలి, నువ్వు ఎందుకు నన్ను ఇట్లా ఇట్లా పరుషమైన భాషలు మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పి తిరిగి ఈయన ఆవిడని దూషిస్తున్నాడు. And that child was very, very powerful. He will conquer his enemies like anything. అతను తన శత్రువులందరినీ కూడా చాలా చాలా పవర్ఫుల్. ఆ రోజుల్లో ఆయన పవర్ఫుల్ ఉండేవాడు, అందరినీ కూడా జయించేవాడు. Padmavati said, I don't need your blessings. I will, in my family, a child will be born that will kill that your child and will kill you. నా యొక్క కుటుంబంలోనే ఒక కుమారుడు పుడతాడు, ఆ కుమారుడు చేతుల్లోనే నువ్వు చనిపోతావని చెప్పి ఆవిడ శాపం పెట్టింది. Padmavati was referring to Krishna. Somebody will be born in her family who will kill Kamsa, the child that Drumila impregnated her for, and Drumila himself. That child will kill the Kamsa and Drumila. సో ఆ కుటుంబంలో పుట్టబట్టి అట్లా ఆవిడ ఏదైతే శాపం ఇచ్చిందో ఆ శాపం ప్రకారమే ఆ దుర్మిలని తర్వాత కంసుని కూడా చంపే కొడుకు కృష్ణుడు ఆ కుటుంబంలో పుట్టడం జరిగింది. It's a whole very intriguing conversation that took place, and we see how some women could be so bold and brave. కొంతమంది ఆడవాళ్ళు చాలా చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళు ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలనే దాని మీద నిర్ణయం చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. So Nada told Kamsa all of these had happened, and so Kamsa became very disgusted with his parents, and he said in the Garga Samhita, Kamsa had said in Garga Samhita Canto 5, chapter 8, can't remember the text, but in the Garga Samhita was written by Gagamuni, the priest of the Yadus. ఇది గర్గ సమితిలో చెప్పబడింది. ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మనం విన్నదంతా కూడా గర్గ సమితిలో చెప్పండి. సో యదూస్ యొక్క ప్రీస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది వాళ్ళతో రచించబడింది. So in that very text, Kamsa said, this my foolish father, Ugrasena, should be beheaded. Should be beheaded. And all of these Yadus, members of the Yadu dynasty, should be beheaded, should be killed. ఈ నా యొక్క తండ్రిగా ఇక్కడ చాలా మంది అవుతున్నటువంటి ఈ ఉగ్రసేనుడిని చంపేయాలి, తర్వాత ఈ యాదవులందరినీ కూడా ఉరి తీయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాడు కంసుడు. So Kamsa's inimical nature to his family arose from Narada's revelation that Drumila had an affair with Kamsa's mother, impregnated his mother,
and gave birth to him. And so from then, he was very much against his parents because he knew he was not the rightful heir to the throne. కంసుడి విషయం విన్నప్పటి నుంచి కూడా తల్లిదండ్రుల మీద అతనికి ద్వేషం పెరిగింది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క రాజ్యానికి ఇది సరైన ఇది కాదు, నా తల్లిదండ్రుల నుంచి నాకు సంక్రమించలేదనే ఒక భావం కలిగింది ఆయనలో. So briefly, that is how Kamsa came into play. And from this understanding, we know that Ugrasena's blood is not in Kamsa's body. And so whatever Kamsa was involved in was purely inherited from the genes of Drumila. ఉగ్రసేనుడి యొక్క రక్త సంబంధం కాదు కంసుడిది, అతను రాక్షసుడు, ద్రుమిల అనే రాక్షసుడి యొక్క రక్త సంబంధం కలిగిన వాడు. So, what's the next one? The next thing? Okay, so we'll go quickly to Vishamghat. Vishamghat is a very popular place. Vishram, basically, Vishram means rest. That is the place that Lord Krishna actually rested after killing Kamsa. And there are a lot of other leelas that have taken place after that incident. విశ్రామ్ ఘాట్ అనేది కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే కంసుని ఇక్కడ చంపాడో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి అక్కడ విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి ప్రదేశం. So it is mentioned that Lord Chaitanya himself, that was the first place when he came from Benares, that was the first place that he actually stayed. చైతన్య మహాప్రభు ఈ యొక్క భారతదేశ యాత్రకు వచ్చినప్పుడు వారణాసి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మొట్టమొదటి అక్కడే విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. It's also mentioned that Lord Chaitanya took birth in at Vishamghat, and the difference is when Lord Chaitanya went into the Yamuna for a dip, he was submerged there for a long time. He didn't come out. చైతన్య ప్రభు విశ్రామ ఘాట్కి వచ్చినప్పుడు యమునలో స్నానం చేశారు. అంటే మామూలుగా మునిగి లాగడం కాదు, చాలా సమయం నీటి లోపల ఉండిపోయారట. It's also mentioned that those who take bath, did any of you took bath at Vishamghat? Okay. I don't know about sprinkling water bath. It's mentioned that those who take bath in Vishamghat will attain liberation. ఎవరైతే ఆ విశ్రామ ఘాట్లో స్నానం ఆచరించారో వాళ్ళకి తప్పకుండా ముక్తి వస్తుంది. అంటే మరి వెనక్కి వెళ్ళి స్నానం చేయకండి, అందరూ అక్కడి నుంచి వచ్చాము, మీ అందరూ నీళ్లు చల్లుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ ముక్తి వచ్చింది. But never mind, just by going there, you have a lot of spiritual transformation. Lord Krishna was there, he rested there. Lord Chaitanya came there, went to have a dip, and he was so much absorbed that he never wanted to come out from the Jamuna. అక్కడ కృష్ణుడు విశ్రాంతి తీసుకున్న ప్రదేశము, చైతన్య మహాప్రభు ఆ యొక్క యమునలో ఎక్కువ సమయం ఉండిపోయి ఎంతో ఆనందించినటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి వెళ్ళిన ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఈ ఆధ్యాత్మికంగా చాలా పురోగతి ఉంటుంది, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. Sages are attracted to Vishamghat because Lord Krishna rested there, and wherever Lord Krishna had played some pastimes, that place is very exceptional, and so sages used to go there to do their meditation. చాలా మంది ఋషులు కూడా ప్రదేశానికి వస్తుంటారు, ఎందుకంటే కృష్ణుడు లీల చేసిన స్థలంలో చాలా మహత్యం ఉంటుంది. ఆ స్థలంకి వస్తే వాళ్ళలో చక్కటి భావం వస్తుందని చెప్పి ఋషులు కూడా అక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేసేవారు. And one of the important factors is that when we go to these holy places, we should be very prayerful. We should pray. We should acknowledge the Lord. We are nothing. We need help. There is nothing wrong in asking, telling Krishna, we are nothing. We need His support. We need His help. We may say, well, Krishna already knows all my problems. మనం ఎప్పుడు కృష్ణునికి శరణాగతి పొందిన భావంలో వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ
ఎక్కడైనా వెళ్తే కృష్ణ నీకు అన్ని తెలుసు కదా, నా సమస్యలని తీర్చేయని అట్లా భావనలు వెళ్ళకూడదు. నాకు ప్రతి దగ్గర కూడా నీ యొక్క సాయం కావాలి, నేను ఎప్పుడు కూడా నీ మీదే ఆధారపడి ఉన్నాను అన్న భావం ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు కూడా శరణాగతి అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. So these special theaters, these special holy places that we are visiting, we should pray to the Lord, and the highest prayer is for the Lord to give us the pure holy name, to chant purely. మనం వెళ్ళే ప్రతి చోట కూడా భగవంతుని ప్రార్థించాలి. ఏం ప్రార్థించాలంటే ఈ భౌతికమైన విషయాలను కాదు, మనకి ఆ మంత్రం, మా భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని శుద్ధంగా జపం చేసేటువంటి ఒక భావాన్ని మనలో కలిగించమని భగవంతుడు ఎప్పుడు కోరుకోవాలి. దాంతోనే మనం భగవంతుడు చాలా దగ్గరగా వెళ్ళగలుగుతాం. Because the yoga for this age, for Kali Yuga, the process of realizing Krishna in Kali Yuga is to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we should pray to Krishna to give us the holy name, to chant purely. ఈ యొక్క కలియుగం యొక్క ధర్మం ఏంటంటే ఈ మహామంత్ర జపం ఉంటే కాబట్టి దానితోనే మన యొక్క జీవితం అంతా ఆధ్యాత్మికంగా మరియు మార్పు చెందుతుంది. కాబట్టి ప్రతి చోట కూడా మనం కృష్ణుని కోరుకోవాల్సింది ఆ మంత్ర జపాన్ని నేను ఎంతో శుద్ధంగా చేయాలి, నా జీవితాన్ని నేను చక్కదిద్దుకోవాలని మాత్రమే కోరుకోవాలి. మిగిలినవన్నీ కూడా చాలా చాలా చిన్న కోరికలు. It's a big opportunity. You are close to Krishna. You feel His presence. You can have that understanding and also have practical experience how your consciousness is completely transformed. And so when we pray to Krishna in these special places, it is easier to have our prayers heard. మీరందరూ కూడా వచ్చి వెళ్తున్నారు కాబట్టి మీలో తప్పకుండా మీకు కావాల్సిన వచ్చినా లేకపోయినా కానీ మీలో ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ప్రదేశాలకు మహత్యం ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ కోరుకున్న కోరికలు తప్పకుండా కూడా తీరుతాయి. అన్నిట్లోకి ఉత్తమమైన కోరిక ఏదంటే ఈ జపం చేయడంలో నాకు శుద్ధ భక్తినివ్వండి, మంచి మనసునివ్వండి అని కోరుకోవాలి. So again, thank you for coming to participate in this Vraja Mandal Parikrama, and I would like to stop here. మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. చక్కగా రజమండల పరిక్రమకు వచ్చారు. మీ అందరూ కూడా భక్తిలో బాగా పురోగతి సాధించాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పి మహారాజు వారు తరపున నేను చెప్తున్నాను. సో మీ అందరూ కూడా సాధించాలి. హరే కృష్ణ. జోల్నస్ భక్తి వాసుదేవ్ స్వామి మహారాజుకి జై, శిలా ప్రభుపాదకి జై, జై గౌర ప్రేమండి. హరే హరి జై. Mataji and I also thank you wholeheartedly, Maharaj, for coming here. Thank you very much for thanking me. All right, so